Доброе утро. Сегодня 3 сентября. Погода хорошая, солнечная, теплая. На еще все зелененькое. Так что будет сегодня море. Утренний кофеек. Что она не растворилась, какие кусочки какие-то. Будить мужа. Ты уже не спишь? Просыпайся. Что? Кофеек. Ну, все тепленько. Я поставлю, да? Угу. Пора собираться. Уже 8 часов, 10 минут 9. Вот мы загрузились. Полный багажник, полная машина. Всякого разного. Поехали. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
Сейчас как это, покотимся. А, мы ж по ступенькам. Кстати, лучше. Такая волна. Угу. О, сфоткай меня, пока мы здесь, на этих качелях. Все, фото сделано. Кафешка пляжная уже закрылась. Все, сезон закончился. Сезон закончился. Людей нема. Пустенько. Хотя еще можно загорать и купаться. Да. Приезжие поуезжали на учебу, на работы. Местные, наверное, на выходных еще ходят. Вот мы и доехали до моря. Уже скупнулись, водичка тепленькая. На пляже, конечно, уже никого нету. Там мало совсем. Там несколько человек. Там несколько человек. Нормально, тепло. Жарко. Медуза есть. Трава есть. Что ты там? Капает с бекона и жир горит. Приходится его Грибочки. поднимать. С бочки. Нет, не с бочки. Ну, люди бросишь.